లాంగ్వేజ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు మీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాథ్స్ 1A ఎగ్జామినేషన్ అనేది అవ్వబోతుంది కొన్ని రోజుల్లోనే. సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మీకు 1A మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో వీడియో లాస్ట్ దాకా చూడండి అండ్ షేర్ దిస్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, బికాస్ మనము స్పార్క్ అకాడమీ పేజ్లో కంప్లీట్ వీడియోస్ 1 షార్ట్ సిరీస్ ఫర్ ఆల్ ఐపీ సబ్జెక్ట్స్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము 1Aలో మనం చూసామంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ మోడల్స్ ఫస్ట్ చూద్దాము. ఫంక్షన్స్ లో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా ఫంక్షన్స్ లో, అది నీకు చూస్తాను. సో f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నారు. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ f of tan theta. అంటే ఏంటంటే x బదులు tan theta సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1 మైనస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్. We know 1 minus tan square by 1 plus tan square theta is nothing but cos 2 theta. That is the answer. That's it. और ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చంటే మీకు డైరెక్ట్ గుర్తు రాలేదనుకోండి, what you can do is tan you can write it as sin theta by cos theta whole square. This is 1 by 1 plus sin theta by cos theta whole square. So పైన తోస్తే cos square theta minus sin square theta by cos square theta plus sin square theta. So this is nothing but cos 2 theta. This is nothing but 1. So answer cos 2 theta. Which is in the easy question is it? Next, f and g are given. They are asking f circle of g of x. So basically మీకు ఎప్పుడైనా ఇలా f circle g of x అంటే it simply means f of g of x. అంటే ఈ g ఫంక్షన్ అనేది f ఫంక్షన్ లో పెట్టాలి. సో దిస్ బికమ్స్ 2 టైమ్స్ 3x మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3. ఎందుకంటే f ఆఫ్ g ఆఫ్ x అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ x యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ g బేసికల్. సో అదే ఇక్కడ మనం చేసింది. సో యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ a స్క్వేర్ minus 2ab plus b square plus 3. So simplify it. This is 9 into 2 is 18x square. This is 2 into 3x into 2. 3 2s are 6, 2s are 12, 2s are 24. 4 into 2, 8 plus 3 is nothing but 11. Ila vastundam answer. So very easy functions based. మీకు g సర్కిల్ f ఆఫ్ x అంటే ఏంటి? ఈ g బదులు f పెట్టాలి, అంటే ఇది దీంట్లో పెడతాం. సో వెరీ వెరీ ఈజీ అమ్మా ఇది కూడా. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి ఇచ్చారు. మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చింది ఏంటంటే 2 4 minus 1k. ఇది a. They said a square equal to 0. So మనం ఫస్ట్ a square కనుక్కుందాం. a square is nothing but 2 4 minus 1k into 2 4 minus 1k. We know matrix multiplication ఎలా చేస్తాం మనము? row with column. 2 into 2 4 minus 4 వచ్చింది. 2 into 4 8 plus 4k వచ్చింది. minus 1 into 2 minus 2 minus k వచ్చింది. This is minus 4 plus k square వచ్చింది. Now they are saying this a square is nothing but 0 0 0 0. So ఇది 0 నే, ఇది 0 నే, ఇది 0 నే, ఇది 0 నే. సో k వాల్యూ minus 2 వస్తుంది మనకి. ఇది ఈక్వల్ చేసామంటే or 4k equal to 8, k వాల్యూ minus 2. వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఇది కూడా. సో ఇవన్నీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, ఎప్పుడైనా ర్యాంక్ మీరు కనుక్కోవాలంటే ఇది 1 4 minus 1 2 3 0 0 1 2. సో బేసిక్ ఒక ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇది R1 R2 R3. There are two ways. Rank of a matrix is nothing but number of non-zero rows. అంటే రో ఆపరేషన్స్ కాలమ్ ఆపరేషన్ చేసాక నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్.
ఆర్ మీరు డిటర్మినెంట్ కనుక్కుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ర్యాంకస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆర్డర్. సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు డిటర్మినెంట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో. డిటర్మినెంట్స్ కి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ 1 into 6 minus 4 into 4, minus of minus plus 1 into 2 minus 0, 2. So 6 minus 16 plus 2. So that is not equal to 0, obviously. So rank anedi 3. Whatever. Next. If the vectors are collinear vectors, find lambda and mu. Collinear ante entante basically ratio should be same. Ante -3 by mu equal to 4 by 8 equal to lambda by 6. Ante I coefficient should be, ratio should be same, j coefficient ratio should be same, k coefficients should also be same. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే E2 ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో మ్యూ ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ 1/2, సో మ్యూ వాల్యూ ఇస్ -6. E2 ఈక్వేట్ చేద్దాం, lambda by 6 equal to 1/2, 2 goes 3 times, lambda value 2 వస్తుంది, lambda value 3 వస్తుంది, సారీ. సో మ్యూ -6 lambda 3, అదే వచ్చింది మనకి ఆన్సర్. సో వెరీ ఈజీ. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మన వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో షేర్ చేస్తున్నాము, డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి, మన వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ లింక్ ఉంటుంది. Next, sixth question, find the vector equation of a plane passing through 3 vectors ఇచ్చారనమాట. సో వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ ఎలా చేస్తామంటే r minus a dot n cap. The formula is nothing but r minus a dot n cap. N cap is nothing but the unit normal vector. సో మనం బేసికలీ ఇది చేస్తాం, r is nothing but xi plus yj plus zk. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకి 3 వచ్చాయి, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్ అమ్మా అవి. మనం ఏంటంటే యూనిట్ వెక్టర్స్ ఇచ్చాం. సో వీ హ్యావ్ OA, OB, OC, 3 ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ AB, OB minus OC, AC, OC minus OA. సో AB క్రాస్ AC, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైనా చేస్తే యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ మనకు వస్తుంది. సో మనం AB అంటే OB minus OA అంటే 0 minus 1, సో -1 -5 -2 is nothing but -3, -1 -5 is nothing but -6, ఇది వస్తుంది. AC కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. N cap is nothing but AB cross AC. సో మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కోవాలి. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కున్నామంటే we will get our unit normal vector basically. So this is my unit normal vector. So r minus a ante, so this will be a vector enti 1 minus 2 5. So basically formula entante r minus OA dot AB cross AC. సో మనకి OA తెలుసు, OB తెలుసు, OC తెలుసు, డైరెక్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, స్టెప్ బై స్టెప్ మీకోసం చేసి పెట్టాను, సో దట్ ఇట్ సేవ్స్ టైం. సో OB మైనస్ OA చేసాం, OC మైనస్ OA చేసాము, AB క్రాస్ AC. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మీకు తెలుసు కదా, సపోజ్ A1I B1J C1K A2I B2J C3K ఉంటే IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ఇలా you will get it basically. At what values of lambda they are at right angles? ఇది వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా.
ఎప్పుడైనా వెక్టర్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు వెక్టర్ బి అంటే ఏ డాట్ బి ఇస్ 0. డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే వెరీ సింపుల్, దీని కోఎఫిషియంట్ 8 into 1 is 8 minus 6 lambda minus 2k minus 2 ఇది equal to 0. So basically lambda value, so 6 minus 6 lambda equal to 0, lambda value 1 was very easy. Next, eliminate theta from the variables. So elimination of theta concept is, so basically x by a equal to cos cube theta, y by b equal to sin cube theta. మనకి ఏం తెలుసు, we know cos square theta plus sin square theta is always 1. దీనిని స్క్వేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ I will do 1/3 power 1/3 on both sides. అప్పుడు ఏమైతుంది, cos theta is equal to x by a whole power 1/3. ఇక్కడ again cube cancel. Sin theta equal to y by b whole power 1/3. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే దీనిని స్క్వేర్ చేద్దాం, దీనిని స్క్వేర్ చేద్దాం, దీనిని స్క్వేర్ చేద్దాం, దీనిని స్క్వేర్ చేద్దాం. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, 2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు 1 2 యాడ్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ లైక్ cos square theta plus sin square theta is equal to x by a whole power 2/3 plus y by b whole power 2/3. Cos square theta plus sin square theta 1. So mana final answer x by a whole power 2/3 plus y by a whole power 2/3 equal to 1. Theta eliminated. Simple questions amma. So find the sine function whose period is 2/3. So suppose meeku sin kx unte, it is nothing but 2 pi by k. So 2 pi by k equal to 2/3. K equal to 3 pi basically. So mana function is sin 3 pi x. Very easy. Sin ki cos ki 2 pi by k, tan ki cot ki pi by k. Next, cos hx minus sin hx whole power n. So basically meeku cos hx ke oka formula telusu, e power x plus e power minus x by 2. Sin hx formula is e power x minus e power minus x by 2. Now we have to subtract చేసామంటే e2 cancel అయిపోతాయి, we will get 2 e power minus x by 2 which is e power minus x. So left hand side మనకి e power minus x whole power n, e power minus nx వచ్చింది. Now let's do right hand side. Cos h nx అంటే e power nx plus e power minus nx by 2 minus e power nx minus e power minus x by 2 వచ్చింది. Minus of minus plus cancel 2 times, so e power minus nx వస్తుంది. Very easy. LHS equal to RHS. ఇవి మీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. నౌ ఇప్పుడు 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో యాజ్ యూజువల్ మ్యాట్రిసెస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీకు, అది ఇలా ఉంటుందమ్మా. సో బేసికలీ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు మీకు, 1 5 3 2 4 0 3 -1 -5. బి మ్యాట్రిక్స్ మీకు ఇచ్చారు 2 -1 0 0 -2 5 1 2 0. ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ 3a - 4b ట్రాన్స్పోజ్. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏం చేయాలంటే రో కాలం అవుతుంది ఆర్ కాలం రో అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ బి ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కుందాం. వాట్ ఈస్ బి ట్రాన్స్పోజ్, ఈ కాలం ని రో చేసేద్దాం. సో ఈ 201 కాస్త 201 అయిపోతుంది, ఈ -1 -2 2 కాస్త -1 -2 2 అయిపోతుంది. ఈ 050 తర్వాత ఈ 050. మీరు ఇంకో ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఒరిజినల్ దాంట్లో అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ దాంట్లో డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉంటాయి. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ 3a - 4b ట్రాన్స్పోజ్. సో 4 times b ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాము అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని 4 తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 × 4 8, 4 × 0 0, this is 4, 4 × -1 -4, 4 × -2 -8, 4 × 2 is nothing but 8, 4 × 0 0, 4 × 5 20, 4 × 0 0. Now we also need 3 times a.
3a ఏమవుతుంది 3 15 9 6 12 0 9 minus 3 minus 15. ఇప్పుడు మీకు 3a తెలుసు 4b ట్రాన్స్పోజ్ తెలుసు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కూడా ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విత్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ. a11 with a11, a12 with a12, a13 with a13 అలా ఒక్కొక్కటి సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇలా చేయాలి మీరు ట్రాన్స్పోజ్ చేసి మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్ట్ అనేది చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేశాను మీకోసము. సో 3 15 9 8 0 4 అవే వస్తాయి చూడండి. ఇక్కడ చూడండి 3 15 9 8 0 4 ఇవే వచ్చాయి. సో 3 minus 8 minus 5 వస్తుంది, 15 minus 0 15 వస్తుంది, 9 minus 4 5 వస్తుంది. అలాగే సెకండ్ థర్డ్ అలా చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. షో దట్ ది పాయింట్స్ A, B, C are the vertices of a right angle triangle. Two ways of doing this అమ్మా. ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ మనం AB కనుక్కోవాలి. అంటే బేసికలీ పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఇచ్చినట్టు OA, OB, OC. AB అంటే OB మైనస్ OA, BC అంటే OC మైనస్ OB, AC అంటే OC మైనస్ OA. సో OB minus OA ఏంటి 1 minus 2 is minus 1 minus I, minus 3 minus of minus will be minus 2j, minus 5 minus is nothing but minus 6k. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దామమ్మా. 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus of minus is minus 2 minus 5 minus 1 is minus 6. నెక్స్ట్ BC OC minus OB. సో ఇది ఈ టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3i minus I is nothing but 2i, minus 4 plus 3 is nothing but minus j, minus 4 plus 5 is nothing but plus k. Next AC OC minus OA, 3 minus 2 is nothing but I, minus 4 minus of minus will be minus 3j, minus 4 plus k is nothing but minus 5k. Now ఇప్పుడు AB కనుక్కుందాం. లెంత్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 square plus 2 square plus 6 square 36 plus 4 plus 1 41 వచ్చింది. BC కనుక్కుందాం. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 square plus 1 square plus 1 square 2 plus 1 plus 1 root 4 వచ్చింది. మోడ్ AC కనుక్కుందాం. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 square plus 3 square plus 5 square 25 plus 9 34 plus 1 వచ్చింది 40, 25 plus 9 34 plus 1 root 35 వచ్చింది. Have I made any mistake? AB అంటే OB minus OA వచ్చింది. One minus 2 minus 1 minus 2j minus 6k ఇది పర్ఫెక్ట్. BC వచ్చేసి 2i minus j plus k పర్ఫెక్ట్. AC I minus 3j minus 5k కరెక్ట్ వచ్చింది. సో 36 plus 4 plus 1 41 వస్తుంది మనకి. అది vertices of a right angle triangle అన్నారు. సో మనం సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది బోత్ సైడ్స్ షుడ్ బి ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది అదర్ సైడ్ రావాలి మనకి బేసిక్లీ. సో 1 square 1, 2 square 4, 4 plus 1 5, 36 41 పర్ఫెక్ట్. 4 plus 1 5 plus 1 6 వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ చేశాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. AC స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? AC స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ AB స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎందుకు? రూట్ 35 హోల్ స్క్వేర్ root 6 whole square is nothing but 35 plus 6 is nothing but 41. ఇది root 41 whole square. అంటే sum of opposite square of opposite and adjacent is hypotenuse square. అంటే ఏంటి? It is a right angle triangle. Hence proved very easy. So ఇలా మీరు చేసేయచ్చు. ఇది short answer question. Find a unit vector perpendicular to the plane passing through the points PQR. So మీకు అది తెలుసు ఆల్రెడీ. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ నేను చెప్పాను కదా, n క్యాప్
పీక్యూ డా క్రాస్ పిఆర్ కనుక్కోవాలి. ఇందాకే చేసినట్టే షార్ట్ ఆన్సర్లో చేసినట్టే. సో పీక్యూ ఏమైతుంది, ఓక్యూ మైనస్ ఓపి. పిఆర్ ఏమైతుంది, ఓఆర్ మైనస్ ఓపి. సో అలా పీక్యూ పిఆర్ కనుక్కోవాలి. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ వచ్చేస్తుంది మీకు, ఇలా వస్తుంది నార్మల్ వెక్టర్. సో దాంతో డివైడెడ్ బై దట్ మోడ్ మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ 1/sin10 మైనస్ √3 by cos10 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం ఇస్ cos10 అనుకుందాం అమ్మా, అండ్ sin10 కూడా ఉంది. సో sin10, సో ఇక్కడ సైన్ ఉంది, కాస్ మిస్సింగ్, సో ఇక్కడ cos10 వస్తుంది. ఇక్కడ √3 ఉంది, కాస్ ఉంది, సైన్ మిస్సింగ్, సో sin10 వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చిన్న క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం. సో ఐ విల్ మల్టిప్లై విత్ 2 అండ్ హాఫ్ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఇక్కడ హాఫ్ మల్టిప్లై చేశాను, బయట 2 మల్టిప్లై చేశాను. ఎందుకు చేశానో నేను చెప్తాను. నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ అమ్మా. Isn't this like sin 30? Isn't it like cos 30? Isn't it looking like sin 30 cos 10 minus cos 30 sin 10, or sin A cos B minus cos A sin B, which is sin of A minus B? సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ సైన్ ఆఫ్ 30 మైనస్ 10 సైన్ 20. సో మనకి ఇప్పుడు వస్తుంది 2 times sin 20 హోల్ డివైడెడ్ బై cos 10 sin 10 ఉంది. ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ చేస్తాను, ఐ విల్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1/2 times 2 sin 10 cos 10 వస్తుంది. What is 2 sin theta cos theta? Sin 2 theta. అంటే this will also be sin 20. ఈ sin 20 ఈ sin 20 cancel. We are getting 2/1/2 అంటే ఆ 2 కూడా పైన వస్తుంది. ఆన్సర్ 4, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఈజీ క్వశ్చన్. మనం ఏం పడుతున్నాం, సైన్ ఆఫ్ A మైనస్ B ఫార్ములా పడుతున్నాం, 2 sin theta cos theta ఫార్ములా పడుతున్నాం. దాంతో మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Question number 15. Solve the equation. ఇలాంటిది most easiest again. Cos square theta ni we can write it as 1 minus sin square theta plus 11 sin theta equal to 7 వస్తుంది మనకి. So this is like 2 minus 2 sin square theta plus 11 sin theta equal to 7. So 2 sin square theta plus 11 sin theta plus 5 equal to 0. So దీనిని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసామంటే 2 sin square theta plus 10 sin theta plus sin theta plus 5 equal to 0. 2 sin theta common, sin theta plus 5 plus 1 common, sin theta plus 5 equal to 0. 2 sin theta plus 1 equal to 0. Sin theta equal to -1/2 or sin theta equal to -5. -5 అవ్వలేదు obviously, so -1/2 is the correct answer. So that is how you can do it, amma. Now look at this. ఇది inverse trigonometry type. Inverse trigonometry always మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే దీనిని మనం ఆల్ఫా అనుకుందాం అమ్మా, దీనిని మనం బీటా అనుకుందాం. ఓకే, సో సైన్ ఇన్వర్స్ 3/5 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, 3/5 ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా బేసికల్. సో సిమిలర్లీ 12/13 విల్ బి ఈక్వల్ టు కాస్ బీటా. ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేద్దాం. సైన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. అడ్జసెంట్ ఏమవుతుంది, 5 square minus 3 square అవుతుంది. 25 minus 9 16 4. సో బేసికలీ దీంట్లో మనకి కాస్ ఆల్ఫా అనేది 4/5 వస్తుంది.
ఇక్కడ అంతే అమ్మా. బీటా adjacent hypotenuse. So ఇది under root of 13 square minus 12 square, 169 minus 144, root 25, 5. So sin beta is nothing but 5 by 30. Now I know sin alpha, cos alpha, sin beta, cos beta. You should try sin of alpha plus beta formula, sin of alpha minus beta formula, cos of alpha plus beta formula, cos of alpha minus beta formula. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాస్ ఇన్వర్స్ అన్నారు కాబట్టి టేక్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా అండ్ ట్రై, ఆర్ టేక్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఫార్ములా అండ్ ట్రై. రెండింటిలో ఏది వస్తే అది ప్రూఫ్డ్. ఈజీ ట్రిగ్నోమెట్రీ బేస్డ్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. అది చేస్తే మనకి 33/65 వస్తుంది. ఇది ఎలా చేయాలో ఎలా తెలుస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు డూ హిట్ అండ్ ట్రై. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా రెండు చేయండి, ఒకదాన్నే సాటిస్ఫై అవుతుంది. So in triangle ABC, A by B plus C, then cos theta equals to this and cos A by 2 annaru anamata. Okay, we have to do this in a particular way. So how do you write cos theta? Under root of 1 minus sin square theta. అంటే under root of 1 minus a square by b plus c whole square. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. This will be like b square plus c square minus 2ac, sorry 2bc plus 2bc minus a square by b square plus c square plus 2bc వచ్చింది. Now we can do one more thing. So ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి? అండర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది బై 2bc అని రాస్తున్నాను. మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై సారీ 2bc బై bc రాస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 2bc బై bc, 2bc. డినామినేటర్ కూడా b square plus c square plus 2bc by 2bc by 2bc. So 2bc cancelled, 2bc cancelled. This is nothing but the formula of cos A. So this is like cos A minus 1 by, this is nothing but ఇది b plus c whole square అనే అనుకుందాం. So this I will keep it the same. So this is like b square plus c square plus 2bc ఉంది కదా. This I will write it as b plus c whole square under root of b plus c whole square by under root of 2bc. This is what we will get about. So ఇది పైన పంపిద్దాం. So we will get root 2 into root bc and what is cos a minus 1? 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So ala cheyochu. So ala you should simplify basically. So I'll show you the steps. Ila vastayamma steps. So this is how you will get it and you will get the final answer. So very easy question. Now we will come to 7 mark question. Idi chala important question. If A maps to B, B maps to C, G is B mapping to C, are bijections, prove that G circle F whole inverse equal to F inverse circle G inverse. So ఇక్కడ మనం 2 cases చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే F inverse circle G inverse circle G circle F చేయాలి. అప్పుడు ఏమైతుందంటే వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఐ కెన్ టేక్ దీస్ టూ, అంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఇలా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ జీ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ?
This is an identity. I వస్తుంది బట్ G is corresponding to B అంటే this is nothing but IB. Now F circle, F inverse circle F in basically this F. F inverse circle F is nothing but IA. Now we have to take reverse. Second case. G circle F circle F inverse circle G inverse. Up again G circle F circle F inverse circle G inverse. This is like identity with A. Again G circle G inverse is nothing but B, which is what we got correct. So that is why rendu inverse. Very simple again. So I hope all of you are clear with this. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు క్వశ్చన్ వచ్చేది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ది. మ్యాథమెటికల్ ది వెరీ ఈజీ అమ్మా. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ కే, సో దట్ ఈస్ 1 square plus 2 square plus 3 square up to k square. That is nothing but k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6 వస్తుంది. Now you have to do f of k plus 1. 1 square plus 2 square plus 3 square up to k square up to k plus 1 whole square వస్తుంది. Now you have to be careful అమ్మా. ఇక్కడి దాకా నీకు తెలుసు, that is k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. Last కి k plus 1 whole square వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనిని సింప్లిఫై చేసామంటే దిస్ విల్ బి k into k plus 1 into 2k plus 1 plus 6 times k plus 1 whole square by 6 వస్తుంది. దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేసామంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే ఈ k plus 1 అనేది కామన్ తీసుకుందాం. So if we take k plus 1 common, we will get k into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 whole divided by 6. So we will get k plus 1 into, so this is like k into k plus 1, 2k plus 1 by 6, idi k plus 1 whole square. So that is what we got, 6 times k plus 1 whole square. 6 times k plus 1 whole square. So I have taken k plus 1 common. So we will get 6k plus 1. So what are you getting here? 2k square plus k plus 6k plus 6. So this is k plus 1 into 2k square plus 7k plus 6. So 6 into 2 is nothing but 12. 12 is 4 3s are. So దీనిని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే I can write it as 4k plus 3k వస్తుంది. So basically if I simplify I will get k plus 1, 2k common, 2k plus 2 plus 3k common plus 3 common k plus 2. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది k plus 1, 2k plus 3, 2k plus 2 by 6. దీనిని ఎలా రాయొచ్చమ్మా? దిస్ ఇస్ లైక్ k plus 1, 2 times k plus 1 plus 1, 2 times k plus 1 by 6. So hence proof. Easy proof. Now determinant based చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇది determinant basis మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. So here what they are asking is find the det of a plus b plus 2c, a b, c, b plus c plus 2a, b, c, a, c plus a plus 2b అన్నారు. That we have to show 2 times a plus b plus c whole cube.
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే we have to make it into a lower triangular matrix. అంటే what we need to do here is we need to make either these elements as 0 or these elements as 0. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే we will do column operations. So I will say C1 such that C1 plus C2 plus C3, C2 such that C1 plus C2 plus C3. Okay, if we just do this, that's enough. C1, so first column such that first plus second plus third. So A plus A is nothing but 2 times 2A వస్తుంది, ఇది 2B వస్తుంది, and C already ఉంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, C plus C, ఇది కూడా 2 times A plus B plus C వస్తుంది, ఇది కూడా 2 times A plus B plus C వస్తుంది. Second column will remain same, A, B plus C plus 2A, A, B, B, C plus A plus 2B వస్తుంది. దీంట్లో బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది మనం కామన్ తీసేసుకోవచ్చు. So if we take this common, we will get 2 times A plus B plus C into 1AB, 1B plus C plus 2AB, 1A C plus A plus 2B. ఇప్పుడు అన్ని 1 1 1 ఉన్నాయి కానీ కాబట్టి R2 such that R2 minus R1, R3 such that R3 minus R1 చేసేద్దాము. What will you get? First row will remain same, 1 minus 1 0, B plus C, 2A minus A is nothing but A plus B plus C, B minus B 0, 1 minus 1 0, A minus A 0, this is like A plus B plus C again. It is, since it's an upper triangular matrix, the determinant will be nothing but the product of the diagonal elements. అంటే ఆల్రెడీ ఒక 2 times A plus B plus C ఉంది, అలాగే A plus B plus C వస్తుంది, అలాగే A plus B plus C వస్తుంది. సో 2 times A plus B plus C whole cube, ఈజీ, సింపుల్, డన్. సో మీరు రో కాలమ్ ఆపరేషన్స్ వాడి లోవర్ ట్రయాంగులర్ అయినా అప్పర్ ట్రయాంగులర్ అయినా చేశారంటే మీకు అది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అదే మీకు ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు. నౌ దెర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్ అమ్మా, గాస్ జార్డన్ అండ్ క్రామర్స్. అవి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. గాస్ జార్డన్ అంటే సింపుల్ అమ్మా, ఫస్ట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకుందాం. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది మొత్తం ఏ అనుకుందాం. 1 minus 1 3, 4 2 minus 1, minus 1 3 1. నౌ ఇప్పుడు మనం అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏడి తీసుకోవాలి. అంటే ఈ 1 minus 1 3, 4 2 minus 1, minus 1 3 1 తో పాటు we have to take right hand side elements which are 5 0 and 5. Now starts the magic. Basically గాస్ జార్డన్ మనకి ఏమంటుందంటే మీరు రో అని చేసుకోండి, కాలమ్ అని చేసుకోండి, బట్ యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 లాగా చేయాలి. అర్థమైంది కదమ్మా? సో బేసికలీ ఇది మనం 0 చేసుకోవాలి, 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 ఇది మనం 0 చేసుకోవాలి. ఈ 1 బానే ఉంది, టచ్ చేయకూడదు. సో అది ఎలా చేస్తాము? we will do row operations. Row 2 such that row 2 minus 4 times row 1, అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ 0 అయిపోతుంది. row 3 such that row 3 plus row 1. Let's see, row 1 will remain fixed, 1 minus 1 3 5, 4 minus 4 0. This is a 2 plus 4 is nothing but 6. Minus 1 minus 12 is nothing but minus 13. 0 minus 20 is minus 20. Now minus 1 plus 1 0. 3 minus 1 is nothing but 2. And 1 plus 3 is nothing but 4. 5 plus 5 is nothing but 10. Now this has also happened, Amma. Now what else can I do here? Now I need more zeros. So now can I do column operations? So we have C1, C2, C3 now. Or we can do one more row operation. Either eliminate challenge. So basically I can now do R3, 3R3 minus R2.
సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ కాలం 1 minus 1 3 5, 0 6 minus 13 minus 20. So 0 minus 0 0 వస్తుంది, 6 minus 6 is 0. This is nothing but 12 plus 13, this is nothing but 25. This is 30 plus 20, which is nothing but 50. Amazing గా మనకు వచ్చేసిందమ్మా. Now all row operations are done. We will do column operations. It is C1, C2, C3, C4. So I will try to make these zeros. So C2 such that C2 plus C1 and C3 such that C3 minus 3 times C1. So ఇది మనం చేస్తే ఇక్కడ రాస్తున్నాయి. So C1 will remain same, 1 0 0, minus 1 plus 0 is 0, 6 plus 0 is 6, 0 plus 0 is 0. Now this is 3 minus 3 is 0, minus 13 minus 3 times is minus 13, 25 times is nothing but 25. And 5 minus 20 and 50. So 1 0 0 0 0 1 వస్తుంది, 0 1 0 మనం ఇది 0 చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. So I need to make this element as 0 now and this element as 1 probably. So మీరు 6 కామన్ తీసుకోవచ్చు, 25 కూడా కామన్ తీసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. సో మనకి 1 0 0 0, ఇది 1 ఇది చేసుకోవాలి అండ్ 0 0 1 చేసుకోవాలి, ఇది 0 చేసేయాలి. అగైన్ ఇది 0 చేసుకోవడానికి we need to do few more operations basically. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే R2 నుంచి R2/6 తీస్తున్నాను, R3 నుంచి R3/25 తీస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమైతుంది, 1 0 0 5 0 1 minus 13/6 minus 20/6 0 0 1 2 వచ్చింది. Now we need to make this as 0 basically. So దీనిని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. So do one more operation, you will get it. కూర్చొని బటన్ వస్తుంది, అయిపోయింది కదా నేను. So like this you need to do and you will get the final answer. Govind, so this is again properties of triangle based. So we will continue more in part 2.